Metna, let me know if you finish before this. Empty. Okay, we'll discuss. So, in the third one, what we have is 3x greater than minus 3, right? So, 3x greater than minus 3, we divide both sides by 3. We get x is greater than minus 1, right? So, you have to represent this on a number line. X is greater than minus 1, so we minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 aragamu. Now this is greater than or equal newe, just greater than, right? So here minus 1 වලට මම මෙහෙම empty circle එකක් අඳිනවා and then like this. Is this how you did it, Metna? Yes, teacher. Okay, fifth one, minus 5y is greater than 10. Minus 5y greater than 10, we divide both sides by minus 5. When you divide both the sides by minus 5, we can minus number can divide karot. I told you the direction of the sign changes to this way. So if I am to represent this in a number line, so if I am to represent that in a number on a number line, y is less than minus 2. So let's say 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, may equal distances වලින් mark කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් මේක ඔයාලා කරද්දී. Then less than minus 2 no, so minus 2 ට මම මෙහෙම දැම්මා. Then this is less than minus 2. Metna, this is how you did it? Yes, teacher. Okay. Then we'll move on to the next part, inequalities of the form AX. Put the topic. Put the topic. Inequalities of the form
This is also very easy. අර විදියටම තමයි අපිට මේකෙත් කරන්න තියෙන්නේ, right? That is a topic. Okay. So let's look at an example like this. So example number 1. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපි ගමු something like 4x plus 1 greater than 5, right? So if you look here, මේකත් අර විදියටම තමයි equation එකක් වගේ අපි simplify කරනවා. Minus 1 when I bring it to the other side, it becomes, sorry, plus 1 when I bring it to the other side, it becomes minus 1. So 5 minus 1. Then 4x is greater than 5 minus 1 is 4. Then I divide both sides by 4. So make it 4 kapenava. Here x is greater than 1, right? Then if I have to represent this in a number line, you know how to do it. Number line එක represent කරන්න මේක දන්නවා. මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්. If I ask question like this, what is the minimum integral value that x can have? Integral කියලා කියන්නේ මෙතන integral means an integer. Integer means any whole number that is not a decimal, right? So if I say what is the minimum integral value that x can have here, what do you think? What do you think? Sorry? 2. I can't hear you. Number 2. Number 2. Okay, we'll see. So x has to be greater than 1, right? x 1 වලට වඩා වැඩි කියලා කියන්නේ x can integers විතරක් බැලුවොත් x can be 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So then yes, what is the minimum number that x can have? It's 2. Correct. Then let's look at another example. අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම මේ examples ගොඩක් ගන්න textbook එකෙන් exercise එකෙන්. So we'll take something like this. Now here we have to again find the value of x, right? මම මොකද කරන්නේ මුලින්ම 3 ව අනිත් පැත්තට ගෙනියනවා. So 3 ගේ ඉස්සරහා මෙතන plus එකක් නේ තියෙන්නේ. So when I bring 3 to the other side, it becomes minus 3. So that means minus 2x is less than or equal to 9 minus 3 is 6. Then I divide both sides by minus. Method minus 2 capital x එනවා. You know when a number is divided by minus, the direction of the sign changes. So 6 divided by 2 is 3, plus divided by minus is minus. If I ask you here, what is the minimum value that, minimum integral value that x can have? What is the answer? Minus 3. Minus 3, yes. Because now here x is greater than or equal to minus 3. Minus 3 equal කියලා කැලකුත් තියෙනවා. So it can be equal to minus 3 or greater than. So minus 3, minus 2, minus 1, 0, likewise it goes on. So then the minimum value of x should be minus 3. Then if you were to represent these in a number line, again that is something that you should be able to do, right? So ඒක නම් මම ආයමත් වෙනම අඳින්න ඕනේ නැහැ. You know how to represent this in a number line. Represent on a number line. So ඒක තනියෙන් කරන්න. And then I will discuss that. Then here also, this has to be represented on a number line. Can you write these two examples? Represent on a number line. Number line එක තනියෙන් කරන්න. Then I will show you to discuss. Okay, quickly write these two examples fast.
Done, teacher. Okay. So when you represented this on a number line, it should be easy, but did you draw it like this? So number line like this, and then x has to be greater than 1. So let's say -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So x is greater than 1. So mama 1 color kara, and then I draw a bold line greater than 1 like this. Is this how you drew it? Yes, teacher. All right, then in the next one here, again, I have a number line. X is greater than or equal to -3. So -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. X is greater than or equal to, right? Greater than or equal to hinda, I have to use a colored circle to represent that, and then greater than or equal to hinda -3 vada vadi ticka. That's to color like this. Okay, let's jump into the exercise. This should be easy. In the second one, try Roman number 3 and 4. Second question, okay, Roman number 3 and 4. Let's quickly finish this. Medika try karana ikmanta. Done, teacher. Okay, so here in the third one, -2p minus 4 is less than 0, right? Then -4, when I bring it to the other side, it becomes +4. Then both sides I divide by -2. So what I get is -2 -2 cap and p. Now the sign changes.
4 divided by minus 2 is minus 2. Apita question again, write down the set of integral solutions of the inequality, right? So you have to write a set of the integral solutions. Set so P is greater than minus 2. That would be minus 1, 0, 1, 2, 3, and so on. Maybe did it. Okay, Mitna, is it clear? Yes, teacher. Okay. Then here, 7 minus 4p is greater than 3. So 7, when I bring it to the other side, it becomes minus 7. So minus 4p greater than 3 minus 7 would be minus 4. Then I divide both sides by minus 4. May 4 capilla p, sign එක change වෙනවා. Minus 4 divided by minus 4 would be 1. Then ඒක මම integral solutions එක ලියුවාම p should be less than 1. Can 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on. Okay, Mitna? Clear? Yes, teacher. Okay. අපි තව එක question එකක් try කරමු. Then we will move on. Can you try the third question? Because make a statement type question එකක් නේ, so I want you to try this one. Because this is a situation, a scenario. You're given it a scenario and you have to construct an inequality based on that and find the answer. Quickly do this. I will give you 5 minutes. If you need more time, I'll give you more, but quickly do. Okay, done, no? We'll discuss. 100 rupees is sufficient to buy 3 mangoes and 2 mandarins. If the price of a mango is 20 rupees and the price of a mandarin is taken to be Y,
then an inequality 60 plus 2y is less than or equal to 100 in y can be written. Make your inequality ko ganta hadanna nahane. You just have to solve the inequality. It's okay. Find the maximum value that the price of a mandarin can take. So we have to simplify this. 1 second. So 60 plus 2y greater than or equal to 100, right? So 2y less than, sorry, less than or equal to 100. 100, the 60, when I bring it to the other side, it becomes minus 60. So 2y less than or equal to 100 minus 60 is 40. Then divide both sides by 2, you get y is less than or equal to 20. Then what is the maximum value that the price of a mandarin can take? It can take 20 rupees. Did you write this? Yes, teacher. Okay. Then we'll move on to a new section, right? Okay. Then Mulimma, if you take something like this, now this Cartesian plane can grade 9 like you guys have learned this already. This is a Cartesian plane, right? Basically a number line, but in both directions. XY can access the number line. Now, if you look at this Cartesian plane, there are a few points that have been marked. A, B, C, D, E, F. Oh, F. F, F, G, H, I, J, K. That's it, right? And L is a line. Anyways, K. So until K, you have points that are marked, right? Here, can you write coordinates of each of these points? Can you write the coordinates? මෙතන topic එක දාගන්න මෙතන regions represented by inequalities කියලා. දාගෙන write the coordinates. You know now x value එකයි y value එකයි එකත් එක තමයි coordinate එක ලියන්න. So can you write the coordinate of each of these points? Meanwhile, I'm getting a call. So let me quickly get this.
quickly write the coordinates of these points. Let me know if you're done. Done, teacher. Okay. So here, let's see the coordinates. If you take A, what are the coordinates of A? Tell me quickly the coordinates of A. 0 and 2. Hmm? 0 and 2. 0 and 2. අපි A ගත්තොත් A ට තියෙන x value එක මොකක්ද? -1. So it's -1 and 2. Okay, Mitna? -1 and 2. If you take B, what are the coordinates? -2 and -3. Yes, -2, -3. So if you take C, it's 1 and 4. If you take D, it's 2 and 2. If you take E, it's 1 and -2. F, it's 3 and 4. If you take G බලන්න. G වල x value එක 3. මොකද x axis එකේ value එකක් තියෙනවානේ. හැබැයි ඔයා y පැත්තට extend කරලා බැලුවොත් it's 0. Right? So x is 3 and y is 0. Then H, if you take H, x value is 3, y value is -3. Then I ගත්තොත් I would be 5 and 3. Then J, that would be 4 and 1. 4 and 1. Then K would be 6 and -2. Did you get the coordinates like this, Mitna? Yes, teacher. Okay. Now, why we're learning this is that when we're given with a certain inequality, අපි number line එක represent කරන්න දන්නවනේ. අපිට මේක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ Cartesian plane එකත් represent කරන්න. Right? For an example, let's take something like this. මම මේ coordinates ටික ලිව්වේ ඇයි කියලා ඔයාලට කියන්නම්. මුලින් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. Let's take something like this. X is less than 2. So if you're given x is less than 2, obviously you know how to represent this on a number line. හැබැයි කොහොමද අපි මේක Cartesian plane එක represent කරන්නේ? මුලින්ම මම Cartesian plane එකක් ඇඳගෙන ඉන්නම්. Cartesian plane එකක් අඳින්නේ කොහොමද? This is the y axis. This is the x axis. Right? Y axis and this is the x axis. Right? මම නිකන් points කීපයක් mark කරනවා. This is 0. This is 1, 2, 3. Make up go -1, -2, -3. Here 1, 2, 3, -1, -2, -3, like that. So this is a Cartesian plane. X is less than 2 කියන එක number line එකේ නම් it's a point and a few points, right? But if you take a Cartesian plane, අපි x is less than 2 කියවම මුළු එක area එකක්ම represent කරනවා, right? එතකොට මම මෙතන ගන්නම් x is less than 2 කිව්වහම if you take now I look at x is less than 2. Okay. I'm going to first see where is x2. x2 කියන තැන කොතනද කියලා මම මුලින් බලන්න ඕනේ. x values ඔක්කොම තියෙන x axis එකේ. So this is the x axis. So x axis එකේ මම බලනවා කොහෙද 2 තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන එහෙනම් 2 තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ? 2 through යන විදිහට මම අඳිනවා dotted line එක. I draw a dotted or like a dashed line going through x equals 2. දැන් මෙතන කියන්නේ x equals 2 නෙවෙයි x is less than 2. එහෙනම් x axis එකේ 2 ට වඩා අඩු ටික කියන්නේ මේ ටිකනේ. එහෙනම් x is less than 2 කියලා කියද්දී that means they are talking about this entire region. Is it clear, Metna? Yes, teacher. Okay, let's look at another one, right? අපි ගමු මෙහෙම එකක්. X is less than or equal to 2. Now, this is x is less than 2 only, but here this is x is less than or equal to 2. Again, I'm drawing my Cartesian plane. This is the y-axis and this is the x-axis.
y-axis and x-axis. Again, I'll mark a few points. 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, then -1, -2, -3. Now here, again, they say x is less than or equal to 2. X is less than or equal to 2 ගැන හිතන්න කලින් මම මුලින් බලනවා x2 කියන්නේ කොතනද කියලා. x කියන value එක ඔයා හොයාගන්න you have to look at the x axis. x axis එකේ 2 කියන්නේ මෙන්න මේ point එක. Right? Now this is a Cartesian plane no. එහෙනම් මම 2 through මුලින්ම line එකක් ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙතන මම ඇඳ dash line එකක්. Right? But here they say x is less than or equal to 2. Right? එහෙනම් මට මෙතන පුළුවන් කෙලින්ම dash line එකක් නෙවෙයි. I can draw like a proper line going through 2 like this. 2 through යන විදිහට මට එහෙනම් proper line එකක් අඳින්න පුළුවන්. Then x is less than 2. Less than 2 කියන්නේ 2ට අඩු කට්ටේ. 2ට අඩු කට්ටේ කියන්නේ මේ පැත්ත. එහෙනම් this entire region is represented by that inequality. Okay, is it clear? Yes, teacher. Okay. Now let's look at something like this. X can up down the y. Right? Api balamu y is greater than -1. Right? So before I do anything else, first of all, I have to draw the Cartesian plane. So I draw the Cartesian plane. This is the y-axis. And this is the x-axis. So this is the y-axis. This is the x-axis. This is 0. Then here 1, 2, 3. Here -1, -2, -3. Then here again 1, 2, 3. Here -1, -2, -3. Then y is greater than -1 නේ. ඔයා මුලින්ම බලන්නේ greater than the less than the කියන එක නෙවෙයි. You first see what is y is -1. y -1 එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. y value එකක් බලන්න you have to look at the y axis. y axis එකේ -1 තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන y is greater than -1 විතරයි. greater than or equal කියලා කොටසක් නැහැ. එහෙනම් ඔයා මේ -1 through අඳින්නේ dashed line එකක් like this. Dash line එකක් ඇඳ then y is greater than -1 කිව්වම -1 වලට වඩා වැඩි y values තියෙන්නේ කොහොමද මේ 0 1 2 3 they are in this side. එහෙනම් ඔයා මේ මුළු region එකම shade කරනවා like this. Then if I say y is greater than or equal to -1 ඔයා මේකම තමයි අඳින්නේ. The only difference is that ඔයා මෙතන dash line එකක් නෙවෙයි එතකොට අඳින්නේ proper line එකක් here. Right? You draw a proper line here. And the light වැඩි region එක shade කරනවා. Metta, is this clear to you? Yes, teacher. Okay. Can you first draw this? මේ හතර අඳින්න මම coordinates ලිව්වේ ඇයි කියලා ඔයාලට කියන්න. මුලින්ම මේ හතර අඳගෙන ඉන්න. Quickly.
Let me know if you're done, Metna. Thank you. Okay. Now, now here we found some coordinates on this Cartesian plane. If I say write the points that belong to this region කියලා මම region එකක් කියනවා. එතකොට you should be able to write which points belong to that region. For an example, මේක ලියන්න එපා. අපි මුලින් discuss කරලෙමු. If I say which points belong to y is greater than 2 කියලා මේ කාටේසියන් ප්ලේන් එකේ ලියන්න එපා. Y is greater than 2 වලට belong වෙන points ටික තමයි අපි බලන්න ඕනේ. Before I check which points, first of all, I have to identify which region, right? Y is greater than 2 කියලා කියනකොට අපි මුලින් බලනවා y2 කියන තැන කොතනද තියෙන්නේ කියලා. So y බලන්න y axis එකේ 2 කියන්නේ මෙන්න මේ point එක. Y is greater than or equal කියලා නෙවෙයි තියෙන්නේ, y is greater than විතරයි. එහෙනම් I will draw a straight line like this going through not a straight line, a dash line, right? Dash line through 2 in the y-axis like this. Now this is y is greater than 2 නේ. Y greater than 2 නම් ඒ කියන්නේ y ට වඩා උඩින් ඉන්න කට්ටිය. ඒක did you understand that? Yes, please. Okay. මම මේක ඔයා සාමාන්‍ය shade කරනකොට මෙහෙම ඉරි වලින් තමයි shade කරන්න ඕනේ, but මෙතන පොඩ්ඩක් clear නැති වෙන හින්දා I will do like this. So this region is what we are talking about. මේ උඩ region එක ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. Right? So if you take this region, which points belong to this region? Now if I ask you, A, does A belong to this region? A. No. No, because A ඉන්නේ මේ dash line එක උඩ. A ඉන්නේ y equals to කියන තැන උඩ. But this is not y is equal to 2. Y is greater than 2 only. Y is greater than or equal to 2 කියලා කිව්වොත් සමහරවිට අපිට A ගන්න පුළුවන්. But here we cannot take A. C. Can. And what are the other points that we can take? I. I. Sorry? F. F, yes, correct. F. Then again, you know, we can't take D. Then if I say which points belong to y is greater than or equal to, y is greater than or equal to කිව්වම ඔයා දන්නවා dotted line එක නෙවෙයි, දැන් proper line එක තමයි එන්නේ. Proper line එක තමයි එන්නේ like this. Now tell me which points belong to this region. A, B, C, F, and I. Yes, very good, right? So ඒ වගේ ඕනිම region එකක් වාට inequality එකක් වගේ දුන්නහම ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ region එකේ තියෙන points ටික identify කරලා ලියන්න, right? කොහොමද identify කරන්නේ? By using the coordinates. Coordinates වලින් ඔයාට පුළුවන් point එක identify කරන්න. Now අපි මම මෙතන questions ටික ඔයා questions ටික පල්ලෙහෙන් ලියන්න, මම questions ටික මෙතනින් ලියන්න. Just like what we did just now, right? What are the points belonging to, let me erase this. X is less than 3. This is question number 1. Then
Okay, මෙන්න මේ හතරේ points ටික ටක් ගාලා යන්න. මේ questions ටික පල්ලෙහෙන් ලියන්න. මෙතනම coordinates ලියපු තැනම ලියන්න ඕනේ නැහැ. You can write it down. And then write the answers quickly. Let me know when you're done. Done, teacher. Okay. Tell me what is the answer for the first one. A, B, C, D, and E. A, B, C, D and E. A, B, C, D, E. Okay, let's see. X is greater than, X is less than 3, no? X is less than 3, A, B, C, D is correct. Then for this? F, D, H, I, Sorry. F, F. D, H, Wait, X is greater than 3. Greater than F, F, G, H, I, J, K. I, J, K. Where's K? All right, had it. Then, what is the answer for the third one? B, E, H, K. Yes, and then for the fourth one? A, E, B, F, I. Correct. A, C, D, F, I. A, C, D, F, I. So is this clear now? Yes, teacher. All right. Now we are going to learn one more part before we move on. Again, regarding like it's relating to Cartesian planes. Then අපි ඉගෙන ගන්න මෙන්න මෙහෙම එකක්, right? So we are going to be talking about 4 different types of shading regions now. දැන් අපි මේ ඔක්කොම කතා කරේ y is greater than a number, y is less than a number, y is greater than or equal a certain number, y is less than or equal a certain number. Then x වලටත් එහෙමම අපි මොකක් හරි number එකක් එක්ක තමයි compare කරේ. හැබැයි මෙහෙම ආවොත්. Let's consider something like this. මම කියනවා මෙහෙම එකක්.
Y is greater than X. Y is greater than or equal to X. Y is less than X. Here, Y is less than or equal to X. Now, earlier, we have X and Y were the numbers. Dunna. Greater than a certain number, less than a certain number, like that. But here, Y and X compare karan. Y is greater than X, Y is less than X, Y is greater than or less than or equal to X. Likewise, right? How do we talk about this, right? Before we talk about this, I want to explain this. What is it? Y equals X කියන එක. Y equals X කියන line එක. Right? Now, let's first draw a Cartesian plane. හොඳට අහගන්න. Oh, this is my Cartesian plane. I have the y-axis and I have the x-axis. This is a 0 point here. 1, 2, 3. Here also. Excuse me. 1, 2, 3. Then here -1, -2, -3. So -1, -2, and -3. Right? So හිතන්න ඔයාගේ points කීපයක් තියෙනවා. Right? If හැම point එකේම x value එකයි y value එකයි equal. For an example, if I take a certain point, the coordinates are 1, 1. You can x value එකත් 1, y value එකත් 1. So that would be this. Another point where x value is 2, y value is also 2. That would be this. Another point where x value is 3, y value is also 3. That would be this, right? එතකොට මම මේ ටික join කරාම I can draw a line like this. බලන්න මේ line එකේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් here see -1 x value එකත් -1 y value එකත් -1 x value එකත් -2 y value එකත් -2 x value එකත් -3 y value එකත් -3 on this side x value එක 1 y 1 x2 y2 x3 and y also 3. So if you look at this graph, every single point of x is equal, every x value of every single point is equal to the respective y value. Did you understand that? Yes, teacher. Yes, so this is the y equals x කියන line එක. ඔය තමයි y equals x කියන line එක කියන්නේ. ඒ line එකේ හැම ඕනම point එකක් ගත්තොත් එයාගේ x value එකයි y value එකයි equal. දැන් අපි එනවා මෙතනට. Right? ඒකට comparatively තමයි අපි මේ ටික ඉගෙන ගන්න. So let me first draw the Cartesian planes here, then it's easier for us. This is the y, this is the x. So I will say 1, 2, 3. Here also 1, 2, 3. Then here -1, -2, -3. Here -1, -2, -3. Now you are using a square ruled book. එතකොට ගානට equal gaps තියලා අඳින්න පුළුවන්. Since I don't have square rules, I will just roughly draw it, right? මම මේකම අනිත් පැත්තටත් ගන්නවා, right? So my Cartesian plane. Like this. Okay. Now here, y is greater than x කියන region එක තමයි අපි shade කරන්න ඕනේ. Y is greater than x. Y greater than x region එක දැනගන්න කලින් ඔයා මුලින්ම බලනවා y equal x කියන්නේ මොකක්ද කියලා. You already know y is equal to x is this region that goes diagonally. Right? Sorry, the line that goes diagonally. එහෙනම් දැන් මෙතන equal කියලා sign එකක් නැහැනේ. එහෙනම් මම මෙහෙම diagonally අඳිනවා dash line එකක්. Let me use a different color for this so that it's nice and clear for us. මේ තමයි y is equal to x කියන line එක. This has to be a straight line, of course. My line is not that straight, but you have to draw a straight line.
එතකොට y is equal to x කියන line එක ඕකනේ. Now this is y is greater than x. y is greater than x කියපු ගමන් ඔයා shade කරන්නේ y is equal to x කියන line එකේ උඩ කොටස. So you shade the region that is above y is equal to x. So this is the region that you have to shade. Right? So y is equal to x කියන එකේ උඩ කොටස, that is y is greater than x. Right? Did you understand that, Manisha? Metna? Yes, teacher. So ඇයි ඒක අපි මේ region එක shade කරේ? If you take any point, මම මෙතන point එක ගන්නම් මෙන්න මේ point එක. ඒ point එක ගත්තොත් හැම වෙලෙම y value එක වැඩි x value එකට වඩා ඕනිම point එකක මේ region එකේ. බලන්න මේ point එක ගත්තොත් එයාගේ y value එක 1, x value එක -2. That means y value එක වැඩි x value එකට වඩා. If you take this point, y value is 2, x value is -1. Again, y value is greater than the x value. කොහොමද මේ region එක ඔක්කොම y values ටික plus values, x values ටික minus. So that means y values have to be greater than the x values. So that is how we got that. මෙතන තියන්නේ y is greater than or equal to x. Again ඒක බලන්න කලින් මම මුලින්ම y is equal to x කියන එක බලා ගන්න. So you know y is equal to x කියන්නේ මෙතන මැද යන line එකනේ. If it's just y is greater than x, ඔයා මේක dash line එකකින් තමයි අඳින්නේ. But this is y is greater than or equal to x. So that means you can draw a straight line, not a dash line. Then ඔයා greater than y is greater than x වම උඩ කොටස තමයි shade කරන්නේ like this. That is how you do that. Then you look at this. Y is less than x. Less than or equal කියලා නැහැ. නිකම්ම less than කියලා විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා මුලින්ම dash line එකකින් y is equal to x කියන line එක ඇඳ ගන්නවා. Then this is y is less than x no. එහෙනම් ඔයා මේ යට කොටස තමයි shade කරන්නේ. You shade the area that is below the y equals x line. Here y is less than or equal to x. එහෙනම් ඔයා මුලින්ම y equals x line එක dash line එකක් විදිහට නෙවෙයි straight line එකක් විදිහට තමයි අඳින්නේ. Like this. And then you shade the region that is below that because y is less than or equal to x කියන එක තමයි අපි මේ shade කරන්නේ. Did you understand these 4 instances, Mitna? Yes, teacher. Okay. මේකත් එක්ක මේකත් අඳින්න y equals x කියන එකත් ඇඳලා මේ පහම ඇඳ ගන්න බලන්න. Since there's about 5 to draw, about 5, no, there's exactly 5 to draw. I will give you 6 minutes, but if you finish before that, let me know. Quickly start.
Metna, done writing? Done, teacher. Okay. Now, I'm sorry about my eye. I have a bit of an itchy situation. But anyways, now we are going to do අර වගේම තමයි, right? ඔයාට එක එක points දුන්නාම ඔයාට recognize කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, is this to which region does this belong? ඔය අපි ගත්තොත් එහෙම region එකක් දුන්නොත් ඒ region එකට අයිති points ටික ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So ඒ විදිහට you should be able to draw or write, right? මේක මේ Cartesian plane එක ඔයා පොතේ අඳින්න එපා, because that's going to waste our time. No point in drawing this, right? What I want you to do is question එකක් ලියා ගන්න Q කියලා. Refer to the Cartesian plane. Page 84. එතර page එක තියෙනවනේ, then you don't have to draw the Cartesian plane. දැනට ඔයාලට බලා ගන්න විතරයි මම board එකේ දැම්මේ. You don't have to draw this, right? These questions you write, huh? Quickly write this from this Cartesian plane. Let me know when you finish. Done, teacher. Okay. Let's see.
What are the points belonging to y is less than x? What did you write for this? I, J, K, M. Yes, I, j, k, m. Correct. Y is greater than x. A, B, C, D, E. Okay, y is greater than or equal to x. Our points to come A, B, C, D, E. And then? F, G, and H. Yes. Then y is less than or equal to x? F, E, H, I, J, K, M. Correct, correct. Good. Then that is the end of that lesson, right? Yes, that is the end of the lesson. We will try 2 questions and then we'll move on to the new lesson, right? In exercise 25.2, can you try the 4th question? It says which of the following points belong to both the region scalar. Then in exercise 25.3, do the 3rd question. While you do this, give me a second. Huh?
Method done? 1 minute, teacher. Not yet, no? Okay, let me know. Done, teacher. Okay. So 25.2 is second, no, fourth, right? 25.2, fourth one. Which of the following points belong to both the regions? X is less than -2 and y is greater than 0. Okay. So if I am to draw a Cartesian plane, something like this, x minus 2, y 3. So I will draw a Cartesian plane like this. This is the y-axis and this is the x-axis. So let's say this is 0, 1, 2, 3, -1, -2, and -3. Here 1, 2, 3, then -1, -2, and -3, right? Belong to both regions. So x is less than or equal to -2. X is less than or equal to -2. බලමු x is -2 කියන්නේ මේක. X is -2 is this. එහෙනම් x is less than or equal to -2 නේ. එහෙනම් මම straight line එකකින් මෙයාව පෙන්නනවා. Like this. So this region that they're talking about is මෙන්න මේ region එක. X is less than or equal to -2 means they're talking about this region. Right? Next one is y is greater than 0. මුලින්ම අපි බලනවා y 0 කියන්නේ කොතනද කියලා. y 0 කියන්නේ මෙතන. එහෙනම් y is greater than 0 කියන්නේ මම මුලින්ම dash line එකකින් mark කරන්නම් ඒක. Because y is greater than or equal to නෙවෙයි, just y is greater than only. That would be this. So they are talking about this region. Now asking us which points belong to both these regions. බලමු A. A කියන point එක -3, 0. A is -3, 0. දැන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි A තියෙන්නේ. B ගත්තොත් -2, 1. B is -2 and 1. That is this region. B. C is -1 and 4. -1 and 4. 4 කියන්නේ මෙන්න මේ හරියනේ. 4 would be here. That is C. Okay. Now which points belong to both the regions? What did you write? A, what do you think about A? No. No, because A belong to the orange region, yes, but A does not belong to the green region. Green region එකේ dash line එකක් තියෙනවා. Dash line එක උඩ තමයි A ඉන්නේ. එහෙනම් A එන්නේ නැහැ. What about B? Yes. Yes, because B is definitely in the green region. Orange region එකේ line එක උඩ ඉන්නේ. It's not a dash line, it's a proper line. So B, yes. C? No. No, correct. Then 25.3, okay, I asked you to do the third one, right? Again, let me draw the Cartesian plane
coordinates of 3 points which satisfy both the inequalities. Okay. So I will draw a Cartesian plane like this. So this is y, this is x, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, and minus 1, minus 2, minus 3. What are our two inequalities? Y is less than minus 2. Y minus 2 can be metana. So y minus 2 is here. So y has to be less than minus 2, less than or equal නෙවෙයි. එහෙනම් මම dash line එකකින් තමයි පෙන්නන්න ඕනේ මේක, right? So y is less than minus 2. So that would be this region. That would be this region. Then the next one is y is greater than x. So y is greater than x කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස, right? So again I have to use a dash line, and y is greater than x කියන්නේ මෙන්න මේ line එකනේ. So I will first represent the line. Then y is greater than x means greater than x. ඒ කියන්නේ උඩ කොටස තමයි color වෙන්න ඕනේ. Right? That would be this region. Okay, Meta, can you tell me the coordinates of, now you have to write 3 coordinates, right? What is the coordinates of the first point? Minus 4 and minus 3. Minus 4 and minus 3. So minus 4 would be here. Yes, okay. Minus 3 would be here. Correct. That belongs to both the regions. Yes. Wait. Minus 4, minus 3. Are you sure? Because minus 4 definitely belongs to the red region, but does it belong to the blue region? Blue region එක මෙහෙම නෙන්නේ. So minus 4 ට parallel මේ පැත්තේ තියෙන minus 4. Minus 3 is here. Minus, this is supposed to චුට්ටක් එහාට මෙහාට වෙලා තියෙනවා graph එක, but can you understand that this point is not belonging to the blue region? Ametna? Sorry? y plus x කියන එක අපේටම I didn't hear you, Metna. What is it again? y plus x එක ටිකක් අද Oh, මෙතන මේ අඳපු එකේ අද වෙලා, yes. But what about your one? Can you tell me the coordinates again? Minus 3, minus 4 there. minus 4 minus 3. Minus 4, minus 3. That means minus 4 x value එකනේ. So minus 4 minus 3 would be, yeah, that is correct then. Yes. Minus 3 minus 3 minus 4, now that would be wrong. Because minus 3 is x value එක minus 3, y value එක minus 4, now that would be here. Then that is wrong, but this is correct, yes. Mega hari. Minus 4 minus 3, yes. Then what is the next point? Minus 5 minus 3. Yes, correct. Minus 5 minus 3. Yes. Then next one. Minus 5 minus 4. Minus 5 minus 4. So metana minus 4 can, this would be minus 4. Yes, correct. Minus 5 minus 4 would be here. Yes. Wait. So that would be this one. Okay. Clear, ne? Do you have any questions, Medna? No, teacher. Okay. We didn't do frequency distributions, right? No, teacher. Okay, so that's what we have to do today. Okay. Teacher, we also didn't do graphs.
Graphs we didn't do yet. Yes. අපි තාම extra day එක schedule කරෙත් නැහැ නේද? Extra day K options ටික it was a bit divided. I think that's why I couldn't reschedule. Sunday morning 10 a.m. තමයි දැන්ට තියෙන්නේ because Amma will not be coming anyways. For the four of you, Sunday morning 10 a.m. එදාට අපි කරමු graph එක, but I can't do this Sunday. This Sunday is the third, no? Third can හෙටනේ. හෙට මට බෑ. But 10th of Sunday, shall we do it then? Extra class එක. You're okay, anyways, right? Yes, team. Okay. I will put it in the group as well. So next Sunday would be 10th. 10th of August, 10 a.m. Okay. All right. එහෙනම් එදාට අපි graphs කරමු මෙතන. Anyway, since most of they're absent today, it's not wise to do it. Okay? All right. Anything else before we move on, Metna? Any questions? No, teacher. All right. Okay. Now, api adu patagamu frequency distributions. Put the topic frequency distributions. Frequency distributions. Okay. So we are given a set of data like this, right? May avilla එක test එකකට ළමයි ගත්ත marks. For a certain test, it could be a term test, unit test, whatever. ළමයි ටිකක් ගත්ත marks ටික තමයි මේ data වල තියෙන්නේ, right? So now if you look at this set of data of how different students have taken, like obtained different marks, we cannot get an idea at a glance. එකපාරට බලපු ගමන් අපිට ලොකු idea එකක් එන්නේ නැහැ. Right? So 25, 12, likewise 60 ගණන් තියෙනවා, 40 ගණන් තියෙනවා, 80 ගණන් තියෙනවා, likewise. We have a lot of data here. Right? ඒකෙන් අපි මොකද කරන්නේ? මේ data ටික අපි හදන්නේ categorize කරන්න. Right? So first of all, before we categorize, we have to do something like this. මම මෙතන කරනවා range එක කියලා එකක්. I have to find the range. In any data set, range එක හොයන්නේ කොහොමද අපි? ඒ data set එකේ තියෙන highest value එකෙන් ඒ data set එකේ තියෙන lowest value එක අපි අඩු කරනවා. Range එක කියලා කියන්නේ අතරම we are trying to get an idea, right? මේ data set එකේ range එක මොකක්ද කියලා. කියන්නේ අඩුම value එකේ නම් වැඩිම value එක වෙනකම් කොච්චර range එකක් මේ data set එකට තියෙනවද කියලා තමයි අපි idea එකක් ගන්න හදන්නේ. So that is why we are going to find the highest value and the lowest value and then subtract to get the difference. So that would be the range. කොච්චර range එක මේක තියෙනවද කියලා. So if you take a look at this data set, can you tell me the highest value here? What is the highest value here? 94. 94. That means that is the mark obtained, that is the highest mark obtained by a student for this test. What is the lowest value here? 8. 8, yes. 8. 8 is the lowest mark a student has obtained for this mathematics test. So 94 willing 8 adukarama, you get 86. That is the range of this data set. May data set kochcha range එකක් තියනද කියලා තමයි අපි බලමු. Then අපිට පුළුවන් according to this range we can categorize this data set. Right? Then මෙතන පොඩි මෙක්කෙනාගෙන ලොකු මෙක්කෙනාට gap එක 86 points තියෙනවා. Right?
So let's say මට මෙයාව divide කරන්න ඕනි කියලා. How many let's say classes do I want to divide this into? අපි නිකම් මෙයාව we can divide this into 8 classes, they can 8 groups or like 10 groups, right? අපි ගත්තොත් 10 groups කියලා. දැන් මෙතන gap එක 86 නේ. From the lowest value to the highest value, the gap is 86. මම මේ 86 divide කරනවා 10 වලින්. divide කරාම මට roughly නිකන් 8.6 වගේ එන්නේ. roughly 8.6 වගේ එනවා. එතකොට මට පුළුවන් මගේ data set එක අපි දැන් 8.6 නැතුව we can let's take 8. අපි 8 වගේ ගමු. 8.6 කියන එක I will take it as 8. So අපි මේ අතන divide කරලා බලන්නේ rough idea එකක් ගන්නයි හදන්නේ. So you see what I'm doing here. මම මේ data set එක 8 කියන්නේ එක size එකක් 8 වෙන විදිහට I'm gonna break it into different groups. කොහොමද? දැන් මෙයාගේ lowest value එක 8. right? එහෙනම් 8 ඉඳන් gap එක group එකක size එක 8, right? So 8 ඉඳන් 16 වෙනකන් කට්ටියව මම එක group එකකට කඩා ගන්නවා. ඊළඟට කවුද ඉන්නේ 17. 70 so actually 8.6 round off කරාම අපි කියමු එක group එකක size එක 9 කියලා. එක group එකක size එක 9, right? Because the gap is the range is 86. I want to divide it into 10 groups, right? Gap is 86. If I want to divide it into 10 groups, එක group එකක size එක 8.6. 8.6 round off කරාම that would be 9, right? එහෙනම් මම 9 data points එකකට වැටෙන විදිහට තමයි හදාගන්නේ, right? From 8 to 16, how many data points are there? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ඒ කියන්නේ 9 data points තියෙනවා. Then 17 ඉඳලා ආයි 9 data points බලන්න ඕනේ. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ඔන්න එහෙනම් තව group එකක්. 17 ඉඳන් 25 වෙනකන් කට්ටිය මම තව group එකකට කඩාගත්තා. Then 26 ඉඳන් 34 වෙනකන් again there are 9 data points මම තව group එකකට කඩාගත්තා. ඊළඟට 35 to 43. Then 44 to 52. Then 52 එතනින් ඉවරයි. එහෙනම් ඊළඟට තියෙන 53 නේ. 53 to 61. Then 62 to 70. Then 71 to 79. Then 79 to 87. අපේ maximum value එක කීයද 94 නේ 94 වෙනකන් යන්න එපා 87. Then 88 to 96. 94 කියන එක උතර මෙයාගේ අතුලට එන්නේ. So එහෙනම් ඔන්න අපි අපේ data ටික groups වලට කඩා ගත්තා, right? So let me explain that one more time. You are given a data set, random values, you have no idea, right? So what you're going to do is you have to like somehow make it easy to understand. දැක්ක ගමන් මේක තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න ඕනේ. මම මොකද කරන්නේ? මම බලනවා මෙයාගේ lowest value එක 9, 8, highest value එක 94. So from that I can get an idea about the range. Highest value එකෙන් lowest value එක අඩු කරාම I can get an idea about the gap between the highest value and the lowest value, right? That is 86. දැන් හිතන්න මට මෙයාව groups 10කට කඩා ගන්න ඕනේ කියලා. Right? So I want the number of groups that I want is ඔයාට ඕනේ groups ගන්නකට කඩා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කඩාගන්නේ groups 10කට. එතකොට එක group එකක size එක කොච්චරක්ද? Size of one group would be මගේ gap එක මම 10 වලින් divide කරාම 8.6 එනවා. When I round it off it's 9. එහෙනම් මම 9 එක group එකක size එක 9 වෙන විදිහට මම මේ data ටික categorize කරගන්නවා. Up to that point, is it clear, Metna? Yes, teacher. Okay, so let me make this a bit smaller. Okay. Then, මම බලනවා මේ හැම group එකටම කොච්චරක් ළමයි ඉන්නවද කියලා. So, let me convert this into a table. Like this.
What I want is a table. Like this. මම මැද ටික ගහන්න හැ because it's taking time now. හරි අපි බලමු. now අපි අපේ data set එකත් එක්ක බලනවා. Right, so මම මගේ data set එක මෙතනට ගේන්නම්. So it's easier for me to check this out. Okay. 25. 25 belongs to which group? This group. මෙයාට තමයි 25 අයිති වෙන්නේ. හරි, then 12. 12 belongs to this group. 65 belongs to this group. 40 belongs to this group. 32 belongs to this group. 84 belongs to this group. Right? Then 52 belongs to this group. 65, 32, 9. Balu. 65, 32, and 9. Then 70, 53, 67. Right? 70, 53, 67. Likewise, mark kar. Do you remember in grade 9 you learned how to mark tally marks? Matakaida, Metna. Yes, teacher. Yes. So when you're counting 1, 2, 3, 4, fifth ko am hema kapana. Then 6, 7, 8, 9, 10. So ඔය විදිහට ඔයා මේ ඔක්කොම tally marks වලින් mark කරගෙන යනවා. ගියාම ඔයාට at the end you should get something like this. ඔයාට values ටික මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕනේ. මම කෙලිම values ටික දාන්නම් because මේක mark කරගෙන ගියොත් අපිට ගොඩක් වෙලා යනවනේ. 8 to 16 group එකේ ඉන්නවලු ළමයි 3 children, right? 7 to 25 group එකේ ඉන්නවලු 7 children. Then 26 to 34 group එකේ ඉන්නවා 4 children. Then 35 to 43 group එකේ ඉන්නවා 8 children. 44 to 52 group එකේ ඉන්නවා 5 children. Then 53 to 61 ඉන්නවා 6 children. 62 to 77 children. 71 to 79 2 children and 1 child, right? So that is how this data is categorized into different groups, right? මේ lesson එකේ අපි groups වලට කියනවා special නම, right? We call groups classes. අපි groups වලට කියන්නේ classes කියලා. ඒතර අපි මෙතන කියන්නේ number of groups කියලා නෙවෙයි number of classes කියලා. We say number of classes. ඒතර අපි මෙතන size of one group නෙවෙයි කියන්නේ ඒකට. අපි මේකට කියන්නේ class interval කියලා. Class interval කියන්නේ කොච්චර gap එකක් තියනවද class එකේ කියලා. So now there are so many classes here. එහෙනම් මම මෙතන මේ column එකේ නම දාන්නම් class interval. Class interval එක කියන්නේ marks ටික. ළමයිගේ marks ටික තමයි අපි class interval කියන්නේ. ඒතර කොච්චර ළමයි ඉන්නවද හැම mark එකටම කියන එක number of children. අපි මේ lesson එකේ ඒකට කියන්නේ frequency කියලා. Whenever you divide a data set into different groups, these groups are called classes, class interval, right? ඒතරේ හැම group එකකටම කොච්චර data points එනවද කියලා බලලා ඔයා මේ column එක fill කරනවා. That column we call it the frequency. Class interval and frequency, these are our two columns, right? So class interval කියන්නේ ඇත්තටම marks. In this situation, class interval එකට අපි අරන් තියෙන්නේ marks. Frequency කියන්නේ number of children. Up to this point, any questions? No, teacher. Okay. Then මේ විදිහට අපි class intervals නැත්නම් groups වලට කඩලා data ටික දැන් මේ බලන්න මේ if you look at this one and you look at this one, obviously table එක බලුවම it's much more clearer. අඩුම ලකුණු තියෙන ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? වැඩිම ලකුණු තියෙන අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Medium ලකුණු තියෙන අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? At a glance you can kind of get an idea rather than just looking at the data, right? මෙතන ඔයාලට ඊට වඩා idea එකක් එනවා. මේ විදිහට group කළා අපි data represent කරන එකට කියනවා grouped frequency
distribution. We call it the grouped frequency distribution. Okay. And then මේ වගේ එකක අපිට තව term එකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, something called modal class. Modal class කියලා කියන්නේ මේ class intervals වලින් වැඩිම frequency තියෙන class එක. From this set, can you tell me what is the modal class? 35 to 43. 35 to 43, yes. එයා තමයි modal class එක. මොකද එයාට තමයි වැඩියෙන්ම ළමයි ඉන්නේ. ඒ marks category එකේ තමයි වැඩියෙන්ම ළමයි ඉන්නේ. Okay, අපි මේ ටික මුලින් ලියාගෙන එමු. Put the topic frequency distributions. Frequency distributions का topic එක දාගෙන let me organize this note a bit. One second. Okay. So මේ ටික ලියා ගන්න. Topic is frequency distribution. Example. Okay, write this. Quickly write, let me know when you're done.
Okay, then we will move on to the next one, right? Put a subtopic mid-value. Mid-value. Right. අපි දැන් mid value කියන එක ඉගෙන ගන්න because after this we are the main point of this lesson is actually finding the mean. Mean එක කියන්නේ අපි හරිම simple විදිහට කිව්වොත් average එක, right? Let's say ඔයගලගේ class ඉස්කෝලේ කියනවනේ class average එක කියලා. So class average එක කියන්නේ ළමයි ඔක්කොගෙම ලකුණු එකතු කරලා ඒක ළමයි ගානේ divide කරනවා, right? If your class average is good, that means සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලගේ class එකේ ළමයිගේ performance හොඳයි. ළමයිගේ performance හොඳ නැත්නම් class average එක අඩුයි. ඊපස්සේ ඔයාටත් වෙනම average එකක් හදාගන්න පුළුවන්. Let's say there are 9 subjects, so you get 9 different marks. So ඒ marks ඔක්කොම එකතු කරලා 9 වලින් divide කරනවා. Right? එතකොට ඔයාට ඔයාගේ marks average එක හම්බ වෙනවා. If your average is good, that means ඔයාගේ ගොඩක් subjects වලට ඔයාට හොඳ marks තියෙනවා. If your average is not good, that means ඔයාට ගොඩක් subjects වලට ලකුණු අඩුයි. So likewise, average එක නැත්නම් mean එක. Mean is the same as the average. So average or mean is there for us to get an overall idea. එක value එකකින් අපිට මුළු ඔක්කොම ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඔක්කොම marks වල average එකෙන් ඔයාට average is just one value, right? Let's say ඔයාගේ average එක 85 කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ හොඳ marks තමයි ඔයාට තියෙන්නේ කියලා මට overall idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ average එක 54 නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ marks චුට්ටක් අඩුයි කියලා තමයි මට idea එක යන්නේ. So you have 9 subjects. All the 9 subjects get 9 different marks. For A marks 9ම බලන්න නැතුව මට එක value එකකින් ඔයාගේ ඔක්කොම marks ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. That is average. So average is the same as mean. Mean එක ගන්න නම් අපි ඔක්කොටම කලින් ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ mid value එක. Right? That is why I asked you to put the subtopic mid value. බලමු කොහොමද අපි mid value එක බලන්නේ කියලා. Right? Now අපි ගමු මේ class එකම. This data set we will take the same thing. මේ data set එකම අරගමු. I will move it down here. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මම මේක මැදට I will put another column. Right? මේ frequency කියන එක තියලා actually I think I will draw a table because මේක චුට්ටක් neat මදි. So I will redraw the same table. I will quickly draw that. මේ first column එකේ තමයි class interval එක. Right? Then මම මැදට දානවා mid value කියලා column එකක්. Then lastly frequency. Class interval, mid value, frequency. හරි දැන් class intervals ටික ලියාගෙන යමු. What are the class intervals? 8 to 16, 8 to 16, 17 to 25, 24 to 30, sorry, 26 to 34, then 35 to 43, 44 to 52, 53 to 61, 62 to 70. I need more, no? What is that? One second. Then 71 to 79. Then 80 to 88. Then 89 to 97. So this is how my data set is. So frequency column එක අපි දන්නවා 2748. Sorry, 3748.
8, then 5, 6, 7, 5, 6, 7, 2, 2, 1. That is the frequency column. Then mama table එක අඳින්න නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා අදහම it didn't come properly. Okay, so this is the table. මොකද්ද මේ මම මැදට දාපු mid value column එක? Mid value එක කියලා කියන්නේ if you take a certain class interval. Now for an example, let's take 8 to 16, right? 8 to 16 class interval එකේ මොනවද තියෙන්න පුළුවන් data? 8, 9, 10, 11, then 12, 13, 14, 15, 16. මේ data ටික තමයි මේ class interval එකේ තියෙන්න පුළුවන්. What is the mid value or the value that is right at the middle of this data set? What is the value that is right at the middle of this data set? Ametna? 12. 12. අන්න ඒක තමයි අපි mid value කියලා කියන්නේ, right? දැන් හැම data set එකම ඔයාලට ලියලිය mid value එක හොයන්න බෑනේ. So there's an easier way to find mid value, right? So now the first class is 8 to 16 නේ. ඔයා මොකද කරන්නේ? දැන් මේ class එක 8 to 16 නම් what you do is you add the two values. 8 to 16 we add කරලා ඔයා 2 ගෙන් divide කරනවා. So 8 and 16 add කරාම 24, 24 2 ගෙන් divide කරාම you get 12. So instead of listing all the values and finding the mid value, you can just take the class interval, ඒකේ values දෙක add කරා දෙකෙන් බෙදුවා, then you get the mid value. So here එහෙනම් mid value එක 12. If you take 17 and 25, 25 plus 17, first you have to add. Add කරා මොකක්ද එන්නේ? 12, 12, 22, 32, 42. So 42, when you divide by 2, you get 21. So 21 would be the mid value of that. Then 26 plus 34, you get 60. 62 again divide karaham, you get 30. Then 35, 43, you get 8. 78, 78 2 again divide karaham, you get 39. Then 44 plus 52, you get 96. 96 2 again divide කරාම you get 48. ඒ වගේ ඔක්කොගෙම ඔයාට mid values හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. So here it would be 57. Here it would be 66. Here it would be 75. Here it would be 84. And here it would be 93. Right? So that is how you find the mid value column. Mid value එක කියලා කියන්නේ හැම class interval එකම හරියටම මැද තියෙන value එක. අපි symbol එකක් විදියට mid value එකට කියනවා x කියලා. X. Frequency එකට අපි කියන්නේ f. Simple f. Mid value is simple x. Is this clear, Metna? Yes, teacher. Okay, can you quickly write this? මේ මෙතන පැත්තේ මම mid value කියන එක හොයන විදිය දාලා තියෙනවා. ඒකත් ලියා ගන්න note එකට mid value. Okay, quickly write this one, then I will explain. Let's move on. First write this.
Okay. So now, if you look at this, now if you take class now in this particular example, what we have taken is marks, right? Marks ගත්තාම marks හැමලෙම round figure එකක් තමයි ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ කියලා තමයි මෙතන අපි assume කරන්නේ, right? If you take this class interval here, මේ class interval එක ඉවර වෙන්නේ 16 වලින්. ඊළඟ class interval එක පටන් ගන්න 17 වලින්. හැබැයි 16 ඉඳන් 17 වෙනකම් මැද gap එකක් තියෙනවා. හිතන්න කාට හරි ළමයෙකුට 16.5 කියලා ආවා කියලා. 16.5 mark කරන්න තැනක් මෙතන නැහැ. Right? But thankfully අපේ data set එකේ එහෙම values මොනවත් නැහැ. ඔක්කොම තියෙන්නේ round figures. So no problem. Right? So 16 ඉඳන් 17 ආවොත් එමේ මේ මැද gap එක mark කරන්න විදිහක් මෙතන නැහැ. මොකද හිතන්න 16.5 වගේ ආවොත් එමේ that you can't mark here. But thankfully අපේ data set එකේ එහෙම නැහැ. කිඳ අපිට එහෙම ඕනේ නැහැ. Right? So මේ වගේ grouped frequency distribution එකක් is okay if data is discrete. Discrete කියන්නේ හරි values තියෙනවා. For an example අපි කිව්වොත් එමේ apples ගන්න. Apples can be one. No, let's say something else like අපි ගමුකෝ මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රමාණය, right? Or like if you take apples උනත් කමක් නැහැ. 1 2 3 4. Then if you take people 1 2 3 4, right? Pens 1 2 3 4. Count කරන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට discrete data. Can 1 2 3 4 decimal points තියෙන්න බෑ. Right? But if you take something like length කියන එක ගත්තොත් it could be 10 centimeters. It could be 10.2 centimeters. 10.5 to 53 to 8 4 centimeters. ඒ වගේ ඔයා ගත්තොත් එහෙම 10 centimeters and 11 centimeters මේ දෙක මැද ගොඩාක් data points තියෙනවා. Right? But here, now what we have shown is discrete data. Discrete data කියන්නේ අර මැද gap එකක් තිබ්බට කමක් නැහැ. හරි values තියෙනවා. Right? Definitive values තියෙනවා. This is discrete data. So 61 and 62 මැද මොනවත් නැහැ. 61.5 කියලා එකක් නැහැ. So these are discrete data. මේවට අපි කියනවා discrete data. But our length hari අපි කිව්වොත් මේ age එක, my age now is 25 years and 1 day. And or පැය ගානක් කියන්න පුළුවන්. Right? ඊපස්සේ minutes ගානක් කියන්න පුළුවන්, seconds ගානක් කියන්න පුළුවන්, milliseconds ගානක් කියන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවා continuous. If you take height, it can be 150 centimeters, 150.2 centimeters, 150.238 centimeters. Likewise, those are continuous. Even that same is applicable when it comes to mass. Do you understand that, Mitna? Yes, teacher. Yes. So those are continuous data, right? Then අපි ගත්තොත් එහෙම something like this, right? මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේ අපි කියමු textbook එකේ තියෙන age කියලා. You can take mass or you can take any value in that case. Any category in that case, like height වගේ ගන්න පුළුවන් ඕන එක. So let me write the values here. So this is the class interval. Mid value එක ඒක අපි පස්සේ අන්තිමටම ලියමු. Then we have frequency. So class intervals එන්නේ දැන් හොඳට බලාගන්න කලින් එකට වඩා මේකේ වෙනස. 20 to 25. 25 to 30. 30 to 35. 35 to 40. Then 40 to 45. Then 45 to 50. Then 50 to 55. And then 55 to 60. Okay. So this is how the data is there. මේ අපි කතා කරන age ගැන. Right? And then මම frequency column එකත් fill කරන්නම්. 5335 5335 4221 4221. This is the frequency column, right? Then balanda, let's say my age is exactly 20 because actually my birthday was yesterday, right? So api to mama ye me kiwa kira. So my
Age is exactly 25 years. මම මේක දාන්නේ මේ ක්ලාස් එකටද මේ ක්ලාස් එකටද? What do you think? Now you get a confusion there, right? 25 done because now here මේකෙනම් it finishes with one value ඊළඟට පටන් ගන්න වෙන value එකකින්. එතකොට අර confusion එක එන්නේ නැහැ. මෙතන වාට ඒ confusion එක එනවා. 25 නම් do I put 25 here or do I put 25 here කියලා. ඒකින්ද මේ හැම class interval එකක්ම හරියට describe කරලා තියෙන්න ඕනේ. Right? For an example මේ class interval එක නම් let's say people of age above 20 and or greater than 20 and less than or equal to 25. ඔන්න ඔබ තමයි මම මේ ක්ලාස් එක describe කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලාස් එකට include වෙන්නේ 20 වලට වඩා වැඩි කට්ටිය. ඒතර 20 included නැහැ. 20 is not included. Ages above 20 and less than or equal to 25. 25 ට වඩා less than or equal. එතකොට 25 include වෙනවා. So people of age greater than 20 less than or equal to 25. Right, that means greater than 20 කොහම 20 ව ගන්නෙ නෑ අපි. 20 ව ගන්න 20 වලට වඩා වැඩි කට්ටිය. 20.5, 20.6, 7, 8, then 21, 22, 23, 24, less than or equal to 25. ඒකින මට 25 ගන්න පුළුවන්. Right. ඊළඟට මේ ක්ලාස් එකට ආවම people of age greater than 25, less than or equal to 30. එතකොට මෙතනදී මම 25 ව ගන්න නෑ. 26, 27, 28, 29, 30. මෙතනදී people of age greater than 30, less than or equal to 35. එතකොට 30 ව ගන්න 31, 32, 33, 34, 35. Likewise. Is that clear, Metna? Yes, teacher. Yes. Then අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවනේ අතන. මොකද? Oh no. අපිට මොකක්ද ආපු ප්‍රශ්නේ අතන? Wait, let me erase this. What was the question? The problem that we got here in this particular data set, අපේ කලින් එක මම කියන්නේ what 16.5 වගේ එකක් આવුත් මෙතන දාන්න තැනක් නැහැ. Because this is discrete data. මෙතන බලන්න. මෙතන 25, මෙතන 25. Let's say what ආවා data value එකක් 25.5. 25.5 කියන data එක මම දාන්නේ A group එකටද B group එකටද? B group. B, yes, because B is people of age greater than 25. Greater than 25, 25.01, 25.02, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4. Likewise, all of that is included, right? Then, if I say 45.0003, does it belong to A, B, C, or D? C. C. 45.00003 means 45 වලට වඩා වැඩි, 50 වලට වඩා අඩුයි. 50 වලට වඩා less than or equal. එහෙනම් it belongs to this group. Right? Okay. Then, since that part is clear, now let's look at the midpoint. Mid value. Mid value එක ළමයි මෙතන කලින් විදිහටම තමයි යන්නේ. මෙයාවයි add කරා දෙකට බෙදුවා. 20 and 25 add gram, it's 45. 45 when you divide by 2, it's 22.5. 22.5. Then 25, 30 add gram, you get 55. 55, 2 again divide gram, what do you get? 27.5. So, A wage, you can fill the entire column. 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5. Right? Is this clear? Up to this point, do you have any questions, Metna? No, teacher. Okay.
Now we didn't write anything, no, so ane. May mid-value ටික ලිව්වනේ. Yes, teacher. Okay. Now I will write a few points, write those. මාත් එක්කම ලිව්වත් කමක් නැහැ. Okay, quickly write. Let me know when you're done.
That is Okay, then we'll end the class. Before that, can you mark the homework and also post the homework in the group? Exercise 25.1, that is the previous lesson. Exercise 25.1, okay. Fourth big question. 25.1. Fourth big question. Then 25.2, okay. Fifth and sixth. 25.3, okay. Fifth. And finally, 26.1, okay. Fourth. That's enough. Enough, Kiani. There's five questions, right? Okay, post the homework in the group as well, Mitna, okay? okay, teacher. Okay, then before we end the class, do you have any questions or anything to clarify? No, teacher. All right. Now